Mosi kulikuwa na function huko Lanet ambayo deputy president alikuja kufungua Lanet Police inaitwa Station House. Na hiyo mipango yote sisi kama washikadau usalama tu kuwa tumeelezwa right from the beginning to the end. Actually ile habari sisi tulikuwa nayo asubuhi hiyo, mara nyingi ratiba ya deputy president huwa tunapewa kama anakuja Bonde la Ufa. Kuna watu wake wanatumia ratiba yake, atakuwa hapa kwa minajili ya kuweka usalama, na hivyo ndio tunafanya. Lakini ile ya Jumamosi ilitushtua kidogo, maana haikuwa ni kuweka usalama, lakini alikuwa anakuja kuzindua project ambayo iko directly chini yetu ya polisi, na tutukua na habari. So it was a very awkward very awkward moment, na ni kama nobody was invited. Sisi hapa regional police commander, OCPD, ile timu ya county was not invited, and we were not needed there. So function iliendelea ikamalizika na wakaenda. Na hiyo mradi baada ya kufunguliwa tumekuwa tunajiuliza ilikuwa handed over kwa nani? Ilikuwa handed over kwa nani? Because ideally mradi kama huo ukijengwa na umalizike unakuwa handed over kwa Inspector General of Police. Yeye ndiye atatoa jina ya yule officer ambaye atakuwa handed over hiyo mradi. Physical handing over itakuwa ni ya nani? Kama ni chief inspector of police ambaye atakuwa labda kama OCS, atapewa hiyo idhini kwamba huu mradi sasa umemalizika, imekuwa police station, imekuwa gazetted, imekuwa handed over kwako. From that point na inakuwa our responsibility kama government. It's no longer mradi ya mtu, imekuwa sasa ni government property, inakuwa protected as such. So kulikuwa na lot of loopholes kwa hiyo mradi, especially in terms of ile officiating and handing over, it was not done properly. So baadaye tukapata report kwamba mradi umekuwa defaced, umekuwa vandalized. These things happen every day. Lakini kwa sababu ya that high profile launching and opening ikaanza kuchukua political undertones, na watu wakaanza kuleta mambo ya matusi na kutukanana kwa social media. As government we are not interested in those shenanigans. Na mjue kwamba if you build a government project, unajenga mradi kama huo, na unasahau the overall objective ya mradi ni nini, because objective ya mradi ni kuleta usalama karibu na wananchi. Ujenge kwa kwamba unataka kuchukua political capital over and above everything else, inaanza kuleta these challenges, because on the ground I'm sure the member of parliament local there pia kuna opponents who may not feel happy that he wants to reap political capital out of such a project. And then number two, when you build such a beautiful building and then you start tunaanza kuweka maandishi pale tena maandishi mengi, no, you're basically defacing it yourself here. Wewe mwenyewe unaideface tu, because like wewe uende kwa bank uchukue loan na ujenge nyumba, alafu baada ya kuimaliza unasema this house was funded by Equity Bank and it's your house. Does it look nice? Doesn't look nice. So kama imeandikwa pale kwamba, and you know government funds don't have patrons. Inanga patronage. Government funds are taxpayers' money. Na hii mitindo of course ya wajumbe, you know, I don't understand it personally. Because CDF is not run by members of parliament. By law, it's not. And even the courts have pronounced themselves on that. It's not. Members of parliament are not even patrons. That part was just an amorphous word. It doesn't mean anything. Those are government funds, those are taxpayers' funds. Kama zimefanya kazi ya umma, imejenga mradi wa umma. Let us not take personal advantage and say kwamba labda mimi nimefanya. Leta mambo mingi tu. So kama unaandika pale kwamba hiyo mradi patron ni Ngunjiri. Ngunjiri akifanya makosa na ashikwe na polisi wala neta apelekwe pale, atakuwa apelekwa kwa police station ama apelekwa nyumbani. If you put your name there, you know you should not personalize facilities like those ones. Maybe kama umejenga Joe, you can put that one that was built by so and so, but a facility like that one, no. So those are the complications that we are now trying to investigate. What really happened? Who wanted to sabotage all this?
Is there any local politics involved kwa ile maneno ambayo ilifanyika? And in the fullness of time, utajua nani alifanya hiyo maneno was involved. Once that one is done, proper opening of that facility itafanywa, and then ile maofisa wetu wapate mahali mahali pasafi pa kufanyia kazi. Sir, question. You're talking about the police station and that representation, the security apparatus, including your office, the office of the Inspector General of Ruto. However, the pictures during the day of the officiating, there were senior police officers, I believe, from the OCPD present. Is this to mean that the officers present did not know the procedure to follow, did not follow the right procedure? They were not there. They were not there. They were not there. Today, if you wear my uniform, can you be a regional commissioner because you're wearing my uniform? Raja, ukivaa hii nguo na kuwa regional commissioner. I mean, by the presence of the DP, having come there, and then they happen to see the crowd, they definitely doesn't want to know what is happening. No police officer was that placed by invitation. But you see, I began by saying that DP akikuja kwa red work na pewa program yake to provide security. So wale maofisa ambao walikuwa pale, maofisa wetu walikuwa pale, walikuwa wameenda kumlinda David President. Hakuwa wameenda pale kupokea police station. We have to be very clear about this. Those roles were completely different. Kama ingekuwa kwamba ni station inakuwa handed over kwetu, ni regional police commander angekuwa pale. Kama hayuko, kulikuwa na county police commander. Kama hayuko, kulikuwa na OCBD. So kama kulikuwa na OCBD pale, mnasema there was a senior police officer. Was that station handed over to him? You guys were there. Baada ya kufunguliwa hii kitu ilikuwa handed over to who? Ili tusema uliwachiwa hii mahali na wakawacha kakuwa defense. Nani? Hao walifanya kazi yao kupeleka vitu kwa DP. Wakati DP alienda, hao pia wakaenda. That's what happened. And what DP's security details are very senior officers there also. So sione mtu amevaa madaraka ya OCPD na kwa rango sikifikiri mtu ya Nakuru. No. It comes with security detail. Very senior officers also. Alezi mnasema labda mmoja angejitolea take over the station. Hiyo kienyeji hapana. So basically, the whole thing, the whole complication was because of the protocol. It was shambolic. Completely shambolic. Because politics played a more prominent role than the objective of the station. Ukiona ilikuwa inaharakishwa tu, tafuta kama kuna mradi yote hapo, these local guys anakimbia hata kupeleka DP hapa, anataka kumpeleka hapa. And if we do that, what will stop me from building a police station in my own house, my own residence? Then naleta DP anakuja kuifungua, tutaweka askari hapo. Just because you have built a police station, umeweka plug hapo, umeweka colors ya police, umeweka crown, umeweka kila kitu, inakuja kufunguliwa, sasa tunaweka askari hapo. Kuna mambo mengine haipangwi, ingine inapangwa. Ile usalama inapangwa, lazima ipangwe. Because we are talking about mambo ya weaponry, we are talking about trained officers, we are talking about, how in fact it goes to the very heart of government, the protection of people and their property and what is involved. So now unakuja unaleta watoto na watembeza hapo, you are opening, wewe ndio wanaongoza, wewe ni mwanasiasa, unasema amri iko hapa, kila mtu anaona. Hii mlango ndio anaenda kwa cell, hii ndio anaenda wapi? It ceases being a police. In fact, that place ni kama ilikuwa it was sacrilege. That's been properly cleaned up now. Then we'll do the proper handing over will be done because government funds have been used. Then the purpose for which it was built, itafanyika. The Deputy President, in a similar manner, opened another police station here, I think in 2018 or 2019, Zoro Divisional Headquarters. Yes. What has changed? Because is it that the Gold Coast have changed because of a political season? Because the Deputy President opened, it was handed to him by the area MP in a similar manner. Yes. And secondly, the Bahati, the Lanet issue, will officers eventually occupy that station?
course the way, that's what I'm saying. One way it will be done properly, and then officers will take over the place. Public funds have been used. Hiyo ikuwa ni pesa ya mtu, ni pesa ya ushuru wa wananchi imetumika kujenga hiyo facility. And therefore, we are talking about procedures, nothing else. We cannot politicize security. Hiyo tu, hakuna kitu kingine. Maana wewe uko umejijengea, mimi unasema hii ni yangu, and you are politically partisan. A politician ako na followers, you have opponents. Does it mean that people who are opposed to your facility? Jenga umalize, useme kama mheshimiwa nimejenga hii facility, we are now handing over to the community. But if it becomes politically partisan, then inaleta challenges kidogo. We don't want to go there with security. Wacha tufanye mambo mengine ile ingine hiyo, lakini kwa upande wa security hapana, it has to be above some of these things. Ile mambo ya Njoro, if you are around, of course you know what happened. Proper procedures were followed. Everybody was informed. There were hosts there, walikuwa wanajua nakuja kufunguliwa ndio. That's what was just saying. Informing the local police command kama ni OCPD kwamba bwana OCPD, we are coming to your area and we are going to do the following. And then the necessary protocols are met. Itakuja na kuwa properly unveiled, everybody is there. Akitoka to know unajua nani take over the station. But you can't plan everything alone. Ile kitu mzuri tu unapanga peke yako mpaka mwisho, wakati inaharibika unasema ni serikali inaharibu. Ni wewe ulianza from the start vizuri pia ukaenda kuharibu, because hata vile imefanyika hivi, there's something which is gaining politically. I can't even rule out the fact that yule mwenye aleta DP kuja kufungua hiyo station yeye mwenyewe ndiye amekuja ku defense. Tuko na siasa ya upuzi sana Kenya hii. People can do anything. Mimi nimeona mwanasiasa anajikata mkono alafu analia ati amekatwa na opponent. Mkono ni yake. Tukataka kupata nini? Political capital. At my opponent has shed my blood. Naye mwenyewe amejikata. Kwa giza alafu anapiga nduru atakuja muone. It's the same thing. So if you plan and mess up with the process, please take responsibility from the beginning to the end. Now it will pick up from where they have spoiled now to make it proper. Alafu watu wetu watumie police station. So do we know who are behind the vandalism? After what happened on Sunday, in an emergency, someone is asking himself, if you want to learn about the police station, what is the procedure? The procedure is very, very simple. You know, kujenga police station inakuwa based on need. Kuna haja. Unajua unaweza kuwa unataka kutoa shamba ujenge kwa sababu uko na mali kwa boma yako unataka uletewe askari hapo tu. So you want security to do the back door. How many other security facilities are there? Kama ziko, and in our own assessment, the area is properly covered in terms of security. Hata kama unajitolea, tutakwambia tuwekee shamba, tutaichukua, but maybe for future development. Lakini kama kuna need, kuna now those processes ambazo zinatakana kuwa approved, mpaka the police wajue kwamba kuna hiyo facility inakuja kujengwa hapo. Ile by the time now complete inakuwa gazetted as a police station, as a police post. That's when it becomes a police facility, it becomes a security facility. Otherwise, if it's not gazetted, it cannot be a police facility. So hiyo ndio procedure. And we encourage our people, wale ambao wako na shamba na wanao hiyo area wana usalama, we encourage them to donate. We have got no problem with this. What I'm saying here Lanet is it was just procedures. Procedures only. You do something very good, kule mwisho unaanza tena kuharibu kuingiza siasa hapo. Sasa wana vile imefanyika hapo, unaanza kutupaka zima tope. So mtu ukienda pale kwa sasa kwa mfano alafu unasema kwamba unaenda kutukana. Unajua sasa waziri mwenye anasimamia station ni waziri Matiang'i. Then you go there, you are insulting, unatoa matusi. Ni watoto wetu watakaa hapa. You know, unnecessary things. Unnecessary things kabisa. What's so difficult about saying, as a member of parliament and my people of Bahati, we saw the need of upgrading this police station. Maana maofisa walikuwa hawakai kwa mahali pazuri, mazingira mazuri. Tumeweka mazingira mazuri, sasa watahudumia watu yetu vizuri. And then hand over the facility and go. What is so difficult about saying that? Sasa unaleta mambo mingi, unaongea ni kama una incite watu, alafu ukitoka wanafanya vitu zingine hapo, unaanza kusema now what is the government? And you've not involved the government right from the beginning. We want to take responsibility for things that have happened under our watch. Like you hand it over to the OCS or to the LCBD, hii facility ndio hiyo. Na mambo kama hayo yamefanyika, we know where to start. Kwamba wewe bwana uliwachua hii kitu, what happened? But you just come, mnakuja pale, mnafika pale, mnaongea, mnatoa matusi, and then you go. Just like that.